लक्ष्य न्यूज, एक नजर, एक लक्ष्य। રાષ્ટ્રીય રક્ષા યુનિવર્સિટીના ગાંધીનગર કેમ્પસ ખાતે અત્યાધુનિક ડ્રોન રોબોટિક્સ સેન્ટરની સ્થાપના કરીને નવીનતામાં મોખરે છે। ડીઆરસી આગામી 3 મહિનામાં કાર્યરત થવાનું છે। તે રૂસ્ટર ડ્રોન્સ, કાઉન્ટર ડ્રોન ટેકનોલોજી, ડ્રોન ફોરેન્સિક અને સામુદાયિક કેન્દ્રિત CSR પ્રોજેક્ટમાં સંશોધન અને વિકાસ માટે હબ તરીકે સેવા આપશે। આ પહેલને સરળ બનાવવા માટે રાષ્ટ્રીય રક્ષા યુનિવર્સિટી MS બ્રેન સર્વિસ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ હૈદરાબાદ સ્થિત ડ્રોન બનાવતી કંપની સાથે કરાર કરીને સ્થાનિક સરકારી સલામતી માટેની વ્યવસ્થામાં કાર્યરત સંસ્થાનો ખેતી સહિતના ઉપયોગથી અવગત કર્યા હતા। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी ने ब्रेन सर्विसेज जो कि एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, इनके साथ में पिछले 2 साल से काम किया है, जिसमें हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं जो कि सेना के लिए बहुत उपयोग वाली है, जिसके अंतर्गत एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जाती है जो ड्रोन, जिसे रूस्टर ड्रोन कहते हैं, और जो ज़मीन पर भी और आसमान में भी एक बराबर एबिलिटी के साथ में ऑपरेट कर सकता है। सो सेना के लिए जो क्लोज क्वार्टर, जो बंद जगह होती है, जैसे जंगल में, सुरंग में, घरों के अंदर, बिल्डिंग के अंदर, जहाँ पर अगर कोई आतंकवादी छुपा हुआ है, तो वहाँ पर ये जो टेक्नोलॉजी बहुत ही काम की होती है, और वहाँ जा कर के ये जो सेना जो वहाँ पर ऑपरेट कर रही है, उनको कम से कम कैजुअलिटी करते हुए अधिक से अधिक और जल्दी से जल्दी वो आतंकवादी को या कोई जो एंटी सोशल एलिमेंट है उसको हम वहाँ पर न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। सवाल है आपका। हालांकि राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी ब्रेन सर्विसेज के साथ में जो ड्रोन डेवलप कर रही है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, लेकिन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने बार बार इसका जिक्र किया हुआ है कि ड्रोन के जो एप्लीकेशन है वो हर एक सेक्टर में, जिसमें एग्रीकल्चर शामिल है, आपका कॉमर्स शामिल है, आपका ट्रैफिक मैनेजमेंट शामिल है, आपका जो क्राउड कंट्रोल शामिल है, तो हर जगह उसका एप्लीकेशन है। तो इसमें गुजरात के परिप्रेक्ष्य में सबसे बड़ा लाभ ये होने वाला है कि हमारा जो ड्रोन लैब यहाँ जो बना रहे हैं इसमें गुजरात के लोकल पॉपुलेशन, जो गांधीनगर के, अहमदाबाद के, लवाड़ दहेगाम के, उस पॉपुलेशन में वहाँ जो किसानों की जो संख्या है, जो दूसरे डिपार्टमेंट है, उनके साथ हम मिलकर के काम करेंगे, ताकि कुछ ऐसी विधि निकालेंगे कि एक गरीब किसान भी, जिसके पास बहुत कम ज़मीन है, वो भी ड्रोन द्वारा जो अपनी खेती बाड़ी का जो उसका लाभ उठा सके और उसको ड्रोन खरीदने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस प्रकार का मॉडल हमारा जो लोकल पॉपुलेशन और हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही सबसे अच्छी बात ये होगी कि उनको अपने ही कैंपस में एक ऐसा रिसर्च सेंटर मिल रहा है जिसके लिए उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, और वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी जो सीखेंगे उसके बेसिस के ऊपर हमारा ये प्लान है कि हम उनको ना केवल देश के अंदर लेकिन विदेशों में भी ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पर ये ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च होती है वहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स को भेजेंगे। This is a kind of a collaboration between Rashtriya Raksha University and Brain Enterprises. So we would like to develop a state-of-the-art, cutting-edge robotic center here, right in RR University. So we'll be establishing this facility in 3 to 4 months down the line. So this, apart from doing the various, if you look at India, there is a huge potential for drones. Like like Colonel was talking about, there is a greater adaptation of drones in the Indian Army at this point of time. Moving forward, one side you have the drones, and along with that we have the computer vision, AI/ML capabilities. If you combine these two, there are plethora of opportunities. We can apply this in different business cases. We can use for volumetric analysis, for estimating the stock availability in bulk material availability, etc. We can use this technology for crop analytics. What we will do, we will fly the drone, capture the images, we will do the required image processing, and we have the AI/ML algorithm that will tell us how healthy these crops are. Are there any deficiency? Is there a deficiency of water, nitrogen, chlorophyll, etc.? And we can do land survey using this technology. So the applications are plenty. From that perspective, I feel this will give us a great opportunity for both RRU as well as Brain Enterprises to develop this technology which is growing very fast. And since this
center is going to be right inside the institution. It will give a lot of opportunity for the students to have internship. They will also get to know about the cutting edge technology, and there will be a lot of collaboration taking place in the coming days between Brain Enterprises and RRU. There will be exchange of information. As we have discussed some time back, we have already developed a couple of projects with the help of RRU for Indian Army. We are expecting that there are many trainings that are happening here in RRU University, and there are many dignitaries who are regularly visiting this facility. So we will be displaying our products here in this robotics center. So all these visitors will get an opportunity to get insight into the various products, various technology what we have, and we also get to know about what kind of solution business problem they have. લીંબડી અમદાવાદ હાઈવે પર Based વહેલી on that, સવારે we'll be ત્રિપલ able to અકસ્માત develop સર્જાયો solutions. કાનપરા So I'm sure ગામના this is a kind પાટિયા of a પાસે win-win situation ખાનગી for ટ્રાવેલ્સ both ટેન્કર અને RRU કાર as well વચ્ચે as for સર્જાયો Brain ત્રિપલ Enterprises. અકસ્માત અંદાજે 20થી વધુ વ્યક્તિઓને ઇજાઓ પહોંચતા સારવાર અર્થે Gujarat, ફેદરા બગોદરા State, લીંબડી come ચૂડા here 108 એમ્બ્યુલન્સ down the દ્વારા line, હોસ્પિટલ there's ખસેડાયા huge પોલીસ ઘટના difference, સ્થળે for પહોંચીને the વધુ time it is તપાસ the હાથ last ધરી time. છે. Good, there's a Reporter lot of Brijesh changes in Trivedi, terms of Surendranagar. infrastructure development, etc. And regarding the security perspective, yes, this is something, yes, we'll be working. Rooster drone is something similar to what we are looking for, where we are using this particular technology to identify areas, like let's say there are some terrorists who are hiding in a particular place, and using this technology we'll be able to identify who those people are, and even in confined space our drones can go and take the pictures, which will help us to take some corrective action. So in the coming days, yes, this is something, aerial surveillance, something is very, very important. Drones can be used for aerial surveillance, and this is something we will be looking at different business cases based on the various inputs we get from RRU to develop some solution which will help us to secure our border with Pakistan.